It's the beginning of August 2024 and today is my last day of vacation in Ukraine. Before I catch my bus back to Poland, I have a few things I'd like to see and do. First off, I'm going to spend some time relaxing around the Grand Theater and soaking up the atmosphere of this historic city. Then, I absolutely have to pay a visit to the childhood home of the renowned Polish science fiction writer and philosopher Stanisław Lem. Finally, I'm most excited about meeting my friend Olha for a coffee. Olha is the person I credit with teaching me the Ukrainian language. She speaks phenomenal English and works as an English teacher, more specifically as a neurolanguage coach. Join me as I practice a little Ukrainian and then talk to Olha about her interesting profession, helping others make profound progress in their English language learning journey. Оля, чому в мене враження, що ми вже тут були? Ти знаєш, я думаю, це через те, що ми попереднього разу зустрілися саме в цьому кафе. А так попереднього разу, так я вже тут був у Львові, так і ми зустрілися, так? Скільки років тому це було? Мені здається, що це було 4 або 5 Так, років тому. 4,5, здається, але дуже радий, що знову тут бути, так, зустрітися з тобою. Коли я думаю про Львів, я звісно про тебе думаю, так? І з цікавості, але ти не родом з Львова, ти з Миколаєва, так? Миколаїв, біля моря? Не біля моря. Виявляється, в Україні є 2 Миколаїви. Два Миколаїви. Так, великий – це той, що біля моря, але є ще маленький, тут Маленький. у Львівській області, і це невеличке місто, тут неподалік від Львова. Чи можеш розповісти декілька слів про Миколаїв? Звичайно, це дуже маленьке містечко, але воно також має довголітню історію. Я не пригадую точно, мені здається, що нашому місту 400 років, так, щоб не помилитися. Ось, це досить стародавнє місто, мальовниче, воно знаходиться у такій заглибині. І, до речі, історики дослідили, що ця заглибина колись була дном моря. Давно-давно, тисячі років тому. Там було море? Так. Так? Так. Вау, дуже цікаво. Ось. Саме місто знаходиться так внизу, і воно оточене такими пагорбами. І на одному із пагорбів у нас є така досить пам'ятна капличка. Це такий невеличкий храм, зроблений у вигляді української писанки. Я пам'ятаю, ти точно мені надіслала фото. Так. Я би хотів, можливо, колись відвідувати Миколаїв, маленький, так, і побачити, переконатися, що там є. Це гарне, затишне, тихе містечко. У нас неподалік є ліс, у нас є озера, я вже сказала, що у нас є пагорби, але воно також відоме тим, що у нас була також письменниця, її звали Уляна Кравченко. Окей. І вона знала Івана Франка. Так, ти читав про Івана Франка, це був дуже відомий письменник. І вона його знала, вони листувалися певний час. Я вже не пригадую, чи між ними якась романтична історія була чи ні. Ось, але так, це дуже відома наша така місцева письменниця. Оля, я насправді, щоб зустрітися з тобою тут, це честь, бо я вважаю, що ти ця людина, яка мені дала українську мову, насправді, бо ми просто познайомилися, коли я почав брати уроки української мови майже 5 років тому. І пам'ятаю, що протягом тривалого часу я вивчав мову, я просто купував якісь підручники і сам займався вивченням вдома, так слухаючи якісь подкасти. Але коли я почав брати уроки так, на сайті, iTalki, сайт для вивчення іноземних мов,
В мене була певна проблема, що коли я почав займатися з різними не викладачами, Викладачами, так. з різними вчителями, в мене була така проблема, що коли я почав щось казати українською ламаною, бо це був лише початок, вони відразу переключались на англійську. І це мені було, це мені дуже заважало, бо це був тоді, коли мені треба було попрактикуватися і нарешті щось сказати, щось намагатися розмовляти українською. Але якби не дозволяли мені це робити. І я зневірився в собі через це. А потім домовився, забронював урок з тобою, а все змінилося. Бо ти насправді дозволила, так, і ти навіть, ти просто сказала, що в мене був досить хороший рівень, щоб почати розмовляти. Так, звичайно. Ну, дякую, мені дуже приємно таке чути. Тоді, ти пам'ятаєш, що я навчала англійської, польської, так? Українську мені було цікаво навчати через те, що я хотіла спробувати просто як нейтів, тому що я не є викладач української, так, але мені було цікаво поспілкуватися, власне, з різними людьми, які цікавляться нашою культурою, мовою і так далі. Ось. І насправді я була дуже вражена, що ти міг підтримувати розмову, задавати питання, тобто ти міг вести розмову як лідер. Ось, але тоді, якщо ти пригадуєш, мені здалося, що наше пробне заняття пройшло жахливо, тому що в мене були проблеми з інтернетом. І я тоді, здається, з комп'ютера переключилась на телефон, щось там, і я думала, все, цей чоловік мене більше не замовить ніяк. Я зовсім про це забув. Заняття. Ось, але так, рівень твій був дуже класний, мені сподобалося, що ти так вільно розмовляв. Ось, і я рада, що ми далі продовжили. Але бачиш, попри цих розмов, попри цих технічних проблемів, я був так вражений, насправді мені так сподобався цей перший урок. І ми просто продовжили так займатися роками, так, і ти просто мене насправді підтримували і постійно, я не знаю, мотивували мене, і казали мене, що варто продовжувати, бо мені було досить складно на початку. Але я бачила, що тобі вдавалося, знаєш, і на відміну від багатьох, тобі вдавалося це робити незалежно. Тобто ти собі самостійно все слухав, дивився, цікавився, знаєш, і тому це в тебе якось так природньо вдавалося. І я думаю, що, пам'ятаєш, ти казав, що польська і українська подібні, і тобі було трохи складно. Ось, а мені здається, що і польська тобі теж допомогла трішки більше розуміти, напевно, українську, я так думаю. Щоб розуміти, так? Так. На 100% так. І мені було легше почати, наприклад, читати українською через це, що я вже пізнавав ці слова, так? І, звісно, в мене уявлення не було, як правильно вимовляти. Це було велика проблема, якщо йдеться про українську. Але з іншого боку, це мені допомогло. Але я дуже була захоплена тим, що ти просто зацікавився українською мовою і культурою, тому що таке, мені здається, рідко трапляється. Тому що зазвичай люди вивчають мову чому? Тому що вони там, скажімо, переїжджають в цю країну, або у них робота пов'язана з цією країною. Тобто в них є якась така, знаєш, така зовнішня потреба, а тут в тебе все було через внутрішню якусь мотивацію. Я усміхаюсь, бо пам'ятаю, що ти колись зробили мені дуже великий комплімент. Коли я просто згадав про те, що іноді люди, знайомі, дивувалися, чому я вивчаю українську. І я почав знову сумніватися в собі. А ти мені сказали, що чи пам'ятаєш, що ти сказала, чи знаєш відповідь, чому я займаюся українською мовою? Я пам'ятаю, що в нас така розмова була, але що саме я сказала? Ні, але чи зараз, чи можеш здогадатися, чому я займаюся українською, чи вивчаю?
Можливо, через якусь внутрішню любов до самої мови. Це так і до України. Так я просто дуже цінував, так і ціную те, що ти мене розуміла, чому побач, ти розумієш і розуміла причину, чому так мені дуже важливо було займатися вченням українською. І дуже насправді вдячний за допомогу і підтримку. Без проблем. Я кажу, більшість роботи це була зроблена тобою. Я більше була як слухач, можливо, десь там мотиватор трошки і ось, але ти дуже гарно працювала самостійно. Але мені треба уточнити, що цей період, коли ми займалися дуже послідовно, так дуже регулярно, протягом кілька років, і це був ключовим, як це правильно сказати, що це дало мені основу, щоб розмовляти українською. Так і почав тоді, так після року чи кількох років познайомитися з українцями в Данську, так і розмовляти. І насправді дуже вдячний за це. І ти знаєш, я згадала один момент, коли мені здається, що ти мені розповідав, коли ти вирішив почати українську, що в тебе якийсь такий був знак, тому що ти був у Львові і побачив оркестр. Так, пам'ятаєш. Так. І це, здається, вони грали твою улюблену пісню чи ні? Все розумієш, все пам'ятаєш. І в мене така риса, що я завжди сумніваюся у собі. Так і тоді в мене був кризис. Криза, так. В мене була криза, що я тут був, я приїхав до Львова, це було 4,5 років тому. І я був в Львові на тиждень і просто закохався знову в Львові. Але мені було досить важко, бо я просто розумів, що мені треба. Я так хотів займатися українською, так, щоб вивчати мову. Але з іншого боку, я просто зрозумів, що можливо краще забути про це бажання і зосереджуватися на вивченні польської мови. Але я випадково натрапив на цю оркестру, граючи мою улюблену пісню. Так? Це мені дало такий поштовх, щоб просто почати займатися. Бачиш, це щось такий ключовий момент, напевно, для тебе був, щоб ти прийняв рішення. Дуже дякую. Оля, ти колись навчала українську, польську і англійську мови. І в тебе, мені здається, велика любов до англійської, так? До всіх цих мов. Але can you please talk a little bit about your passion for English? How did you become interested in it, and why do you like it so much? That's a great question. Well, frankly, it's a very long story, so I'll try to keep it short. You already know that upon graduating from the university, I started a family, and then I became a mom. I had a baby. So that was that turning point of whether I want to, work online or look for a job somewhere in Lviv. So, and I've always been fascinated with English. And because my son didn't go to the kindergarten, there were some issues. I had no choice but to kind of figure out what I wanted to do and whether I wanted to work at all. So I started looking for some jobs online, and I found iTalki. So yeah, that's why I started working on that platform. And first, that I used to teach 3 languages, right? English, Polish, and Ukrainian. But I loved English so much, to the extent that after a couple of years, I decided to teach English only, because that was the love of my life. And
You know, I associate you, of course, with Ukrainian. First and Sure. foremost, because of what I said earlier, just how you were the person who gave me the Ukrainian language. But on the other hand, when we speak in English, I honestly, and I've told you this a million times, but I feel like I'm speaking to a friend from Arkansas, a friend from the Ah. U.S. You don't have an That's Arkansan a great accent. compliment. So you maybe not from Arkansas, but really, it feels like, I mean, you have mastered, and I know you won't like me saying that, but I think you've mastered English to such a high level that it's hard for me to remember sometimes that you're from Ukraine. Not yet. There's still, a long way to go, especially if, I've already mentioned this, especially if I want to be an expert in something. Neurolanguage coaching. Kind of hard to explain, but it's rather different because we have these standard ways of teaching language, right? Where you have to plan your whole lesson, which depends heavily upon the language program, which was set up like way in advance. You have these course books, you have these different bits of reading, grammar, listening, and so on, and then it's all applied in speaking. In neurolanguage coaching, it's mainly done one-to-one, right? So a student comes up to me with something really like specific, like a specific goal. For example, a student of mine wanted to get better at negotiating with their car manufacturing investors, I think. I don't really remember. So she had very specific topics that she wanted to discuss in our sessions. She had very specific language that she wanted to learn. So I couldn't rely upon a standard course book. So what we usually do, we have this intro session where we set up our language learning goals together. They're very individual, they're very specific, and we set a timeline for ourselves just to hold ourselves accountable for what we're doing. Like, for example, if she chooses, there are two sets of goals: mastery goals and mechanical goals. Mechanical refer to something more trivial, like applying some grammar tenses in speaking or stuff like that. And mastery goals are broader. It's, for example, getting better at business email. So this is like a broader That's area, right? a mastery. Yeah, exactly. And we combine a couple of them. We then choose the number of sessions that we want to have per week, depending again on a specific schedule of a person, who wants to get better at English. And then we start, meeting up for sessions. Okay. And oh, by the way, and our students can choose the activities that they want to see and practice in our sessions, during our sessions. Why is that important? That's important for their internal motivation. If they choose all the activities that they want to see, everything that they like, they enjoy, then there is a higher chance that they will, like I said, hold themselves accountable, Right. and that they will practice English. Oh, Because so true. it'll be, like internally motivated. Because on the other hand, if you just sign up for some course and you stick to a program that's really rigid, where is the motivation? You may just, in your busy day-to-day life, you may have to forget it. But if it's something that, I don't know, that you get excited about or enjoy doing, Yeah, exactly. And you either like it or not, and then you start looking for another language school or something. And Exactly. here, you are the one who is creating everything, who is choosing everything. And we tend to say that our coachees or our students are like our GPS. They are leading us, but we are helping them get to that point. They're showing us what they like and how they like to learn languages, what their type is, whether they are audiolingual, and so on. And we create everything around that, around their, let's say, peculiar interests and topics that they want to discuss during the lessons. And and we Incredible. start off from that. So can I ask, so that client you mentioned, does she come in on the first, the consultation session, and is she able to say, I would like to work on my negotiation skills and work, or did you two have to come to that together? Did she come maybe just saying, I want to improve my English for work?
That really depends. Some people already know what they want to do and how they want to do it, but some are kind of hesitant. So we during this intro session we have a short conversation in English. So the intro session itself may be in Ukrainian, for example, if somebody is afraid of using English. But this conversation, I ask a set of questions in English, and then I take the points that are good or bad, or I jot down some of the areas that could Okay. be improved. And based on that information, plus what they say about their job, about their motivation, and things like that, we start discussing all these issues, all this stuff, right? And based on that, we start narrowing it all down to specific groups. Very, very interesting. So, so you determined with this client that it was working on the negotiation skills. What are the activities that she picked for learning English? What did you two do together? Okay, so for this specific student, it was mostly speaking. It was listening to business news or business English podcasts like, God, I forgot the name of the podcast. It was Business English News and FTR. Okay. I think it was FTR or something. So she was listening to podcasts on her way to work and from work. And then she would jot down some of the expressions that she wanted to incorporate in her active speaking. And we would discuss the burning issues of her area, of her niche. We would reenact all the possible dialogues that she might have with her investors. Oh, We would have very these cool. trial runs. I'd act as I'd just pretend to be an investor of sorts, and she would try to use these phrases, and then we would just stop and contemplate on what was said, how it was said, whether she wanted to improve this or that, Okay. So we kind of analyzed her speaking, and then we moved on from that. It's a fascinating approach to language learning and sounds so useful. Yeah, and we would discuss topics like stock market exchange, economic bubbles, different companies and how they're being run, Tesla, SpaceX, what's happening in the States, a little bit of politics, so that she could have some small talk with her colleagues, things like that. How did you see her improvement? What? Oh, she was absolutely incredible because she was consistent. She would practice by herself, in between sessions, and she would, go the extra mile, even despite her hectic schedule. It's a really inspiring example, and man, it just gets me thinking now. Like, I've got to sign up for a neurolanguage You're doing session. the same thing with Ukrainian, so you're good. So, Ola, forgive me for this. I don't want to ask for a freebie, but Go just ahead. as a friend, could I, here I am in Ukraine, and I've been trying to practice the language, but honestly am not feeling 100% confident and really wishing that I could improve it. Could I ask for your advice as to what I can do, maybe a change I could make to get speaking more? Absolutely. And there are all these ideas swirling in my head, so I want to. Yeah, I know I'm putting you on give the you a lot spot, of, and tips. So one of the methods I admire, which is meant for self-practice, is called shadowing. And I've already mentioned this to you, right? So if somebody wants to improve their speaking fast and do it in a very efficient way, in a very modern way, where you could use all the street language. It's shadowing, and it's basically, for all the viewers who are not familiar with that, that's basically when you choose any kind of videos, vlogs, Netflix, whatever. You choose a bit of the video that you want to practice. Okay. You work on the language, on all of the new expressions, you jot them down, you learn them, analyze, listen, recognize the language. But then
So the second you understand everything that is said in the video, Okay. you start um, repeating every single word after the characters. Okay. You can slow down the speed of the video so that you can keep up with the characters, right? Yeah, with the characters. With the characters, and then you start kind of copying them, their intonation, rhythm, emotions, everything, so that you sound more natural. So that's the first thing that comes to mind. Shadowing. Yeah, and another one is just, and again, it's for everybody out there, it's just sitting down there and figuring out what exactly is it that you need. Whether it's official language, formal, informal, whether your goal is to just communicate with your friends, whether it's emailing, so there are these different goals. And like the second you figure this out, figure out what your goal is, you can start choosing the activities that you want to practice. Whether you want to, let's say, journal in Ukrainian in the morning and incorporate it as one of your habits, because language learning can be a habit. So it can be journaling, for instance, or if you are into podcasts, into Ukrainian news, you want to keep updated on what's happening in Ukraine, everything war related. Then again, you go out there and you listen to podcasts, but again, in a very active way, because usually, it's passive input, as we like to call it. Can I tell you, like, I've been walking around the streets of Lviv with my headphones in my ears, listening to podcast episodes that I've listened to a million times. I mean, I really I'm listening to the same things, but I realized yesterday on a walk that even though I've heard this one episode, seriously, probably 20 or 30 times, I don't incorporate some key words and key expressions that would be gold, that would be so good if I just took the time to really focus on that, because I passively listen, and I think that helps, but I'm missing a lot of potential. Yeah, I understand what you mean here. Well, it happens to everyone, and same here, So I listen to podcasts in English, and I understand every single word, and there are like these cool expressions that I want to use, but I keep forgetting them. So I believe that it's natural, it's normal. But as long as you want to incorporate something new, like a new expression, you just have to concentrate on it for a couple of seconds while listening to a podcast, and then at least instantly try to create a sentence using this expression, or think of a situation where you could potentially use it. Okay. So what helped me, although my English is getting kind of rusty because I haven't practiced it a lot recently, but what helped me when I was learning English was that I sometimes would walk around my house thinking what kind of conversations I could be having with my friends, what we could be discussing, and how I could react to this or that, and I would think of an expression. And then if whenever I noticed that I lacked it, I would just go online and quickly check it out, look it up. I would quickly look it up. Yeah, and then I knew that, okay, I know how to react to this situation. And another trick of mine is that whenever I have vocabulary in mind, because I like to write down the expressions in an old-fashioned way. So the first 2 pages or 3 pages are allocated specifically for conversational phrases like reacting to something, or saying that it slipped, or off the top of my head, blah blah blah, or it's expressions for expressing your opinion or something, So I always have them here, and whenever I have a conversation that is important to me, then I kind of take a peek. Really? if needed. That's incredible. I so admire your dedication and your approach. I remember one thing about you. You told me, I hope I remember this well, but sometimes when you had a list of new words that you were curious about, or that you wanted to incorporate into your English,
do I remember correctly that you would write them on a post-it, perhaps put it on your computer somewhere you would see it, and if you were having a language lesson, you would try to find time in the conversation to use one of those words. Now that is dedication. That is Exactly. I would just try to spin the conversation in the way I wanted to, and I would try to use like these random expressions, even if they sounded maybe a little off or a little weird. But I knew that okay, so I used this expression, and I'm good to go. I seriously was just like so blown away when I realized that you did that and took the time and actually steered some conversations, like during a language lesson, in the direction that would allow you to use some of these new words. I did try that just once or twice, but that's something that I would like to, I don't know, I would like to copy you on and try to incorporate that. It's really interesting because you're kind of like playing with language. And when you end up using one of those words for the first time, like when on the rare occasion that I actually get brave enough in Polish or in Ukrainian to use a new word or colloquial expression, you find that it's easier to say it a second time and a third time, especially if you get it right and you see that, you know, you got brave, you took the shot at it, it worked in this situation, then the second time it's going to be easier the third time. Yeah. Sometimes you might, get involved in very embarrassing situations where you say something that is not really appropriate, or you use an That's true. idiom. Yeah. Yeah, I've done that. Been there, done that. Not in the right way. Yeah, but the more you practice makes perfect, right? That's true. That's true. Practice makes perfect. And by the way, I learned lots of idioms from you and with you when we had that language exchange. And I still remember them, so I'm really grateful for that. I so appreciated that language exchange, and that was so fun working on a little Ukrainian, a little English. But I just so admired that in you is that how active you are in learning and just your curiosity. You have just such a curiosity for English and a love for English, and that you actually you're so studious. You pay attention to things like that, and yeah, it's fun. I mean, maybe we're nerding out right now on language learning, but it's so fun having someone that understands that. I'm really inspired by English. It's just cool to have a friend that is so fascinated with language Likewise. learning. I And can say the same thing about you. well, thank you, Ola. Дуже тобі дякую за зустріч в Львові і за розмову англійською і українською. І дуже вдячний за дружбу і за те, що ти мені допомогла наважитися говорити, розмовляти українською. Don't mention it. Не треба дякувати. Ось я дуже натхнена тим, що ти так любиш українську. Ось, і продовжуй, тому що в тебе виходить, в тебе все вдається. Ось, і я надіюся, можливо, наше відео стане натхненням і для інших також вивчати українську. Сподіваюся, так, напевно. Дуже тобі дякую. Thank you so much, Ola. And I'll see you next time in Lviv, I think. Я надіюсь.